رقمك 133 226. لو سمحتوا كل واحد يدخل معي نسمع الزميلة وشو بدها تحكي. تفضلي يا هبة لو سمحتوا. هلا بالنسبة لسكر الحليب هو نفسه اللاكتوز. طبعا هذا الشجر بيتكون من اللاكتوز والجلوكوز سبيونت. هذا طبعا اللاكتوز picks up around 8% of milk. طبعا النيم إله أجى من اللاك اللي هو اللاتين word for milk وبلس suffix oz اللي هي used to name sugars. الشغلة الثانية إنه هو نوع من السugars found naturally in the milk of most mammals. أيوة. طبعا بالهيومنز في هناك انزيمز يعرف باللاكتيز. طبعا هذا مسؤول عن بريكنج داون لاكتوز طبعا لعمليات الهضم. لكن طبعا هذا مهم كثير في الانفانت اللي هم الاطفال who needs lactase to digest breast milk. However, children grow older they really produce less and less lactase. يعني انتاج بيكون اللاكتيز كثير قليل. طيب عن الجلاكتوز او جالاكتوز شو لقيتي؟ بحثت عن اللاكتوز بس الجلاكتوز. اوكي احنا كان بيهمنا. تفضل مين انت وخلينا نكمل مع زميلتك. ايوه طيب شكرا لك يا هبه. تفضل. انا عماد مصطفى. بس دكتور انا قرأت انه الجلاكتوز موجود بالدماغ حيث انه بيعمل الميلاين شيث الموجود في الوايت ماتر. صح مزبوط كلامك. ايوه لهيك بسموه عشان هيك بسموه البرين شوجر. برين شوجر بالضبط. كم رقمك يا عزيزي؟ 1 3 2 أيوة. 3 صفرين. لحظة 1 3 2 3 صفرين. 1 3 2 3 صفرين. عماد مصطفى مزبوط. يس دكتور. شكرا يا عماد. طيب سؤال للجميع. هل galactose crosses the blood-brain barrier or not؟ أظن إنه لا دكتور لأنه بولر كثير. طيب تظن يعني وليس متأكد. هسا أنا من ناحية chemical structure. أيوة. إنه الكيميكال ستراكشر تبعه كثير بولر إنه يقدر يمر من البلاد برين بارير. يعني ما بيسمح له بلاد برين بارير. ليش يسمح العادي بلاد برين بارير؟ يعني مرور أي مركبات. هسا احنا اللي درسناه من مساقات الميديسينال انه بيسمح للمواد الليبوفيليك. ليبوفيليك يعني الهيدروفيليك زي هذا ما بيسمح له. طيب كيف احنا هيك تقدر هيك بما انك حكيت انه استيكول ذا برين ذا برين شوجر اذا لازم يروح على البرين. كيف بده يروح على البرين يصلوا؟ اوكي يا عماد هذا الاسبوع الاول المحاضره القادمه لك بشوف لنا بالضبط ونعطيك علامتين عليهم. دكتور تفضلي. دكتور انه الجلاكتوز انه بيتحد مع الليبيدات والدهون قبل ما يدخل. بالضبط برافو عليك. اوكي هي حليناه. شو اسمك يا عزيزتي؟ راما سف. شكرا. كم رقمك يا راما؟ 1 3 5 1 3 5 أيوة 2 5 1 1 3 5 2. راما محمود سيف مزبوط؟ مزبوط. أوكي طيب إذا نبلش محاضرتنا. محاضرتنا اليوم توقع وقفنا عن الجلوكوسامين مزبوط ولا أمشي؟ أخذنا الجلوكوسامين ولا ما أخذناه؟ لا ما أخذناه دكتور. هلا بدنا ناخده. طيب شكرا لك.
Glucosamine. Glucosamine is an amino monosaccharide synthesized from fructose, 6-phosphate, and glutamine. So here that we can go for our chemical structure of glucosamine. We can see here the chemical structure of glucosamine. From the name glucose, that we have glucose, and here we have our glucose molecules. In the chemical structure of our glucose, we can see that we have one carbon number 2. Here we have an amino group. So this is what we call it, glucosamine. That we have a primary amine attached direct to the carbon number 2 instead of the hydroxyl group. If we go back to the structure of glucose, we can see that we have attached to carbon number 2 a hydroxyl. So instead of the hydroxyl, we have an amino group. So we still have an alpha. Again, why in alpha? It is a trans, this hydroxyl, in the opposite position of the carbon number 6. So we have alpha D-glucosamine amine here, or 2 amino, that we at carbon number 2 we have amino group 2-deoxy, 2 amino 2-deoxy. deoxy هي معناها deoxy أو D باللاتيني إزاحة الهيدروكسيل جروب. سو deoxy معناها ما في عنا نهائيا هيدروكسيل، تم إزاحة مجموعة الهيدروكسيل and replaced by amino group. So this is again from our chemical point of view that it's a glucosamine is amino sugar, it's a monosaccharide, has a nitrogen atom or primary amine directly attached to carbon number 2 and replace the hydroxyl group presented there. So again, this is a biochemical precursor. راح تمر معنا كثير precursor اللي بنسميها باللغة العربية الطليع. That means it's the origin compounds which have an amino group, whether we call them again peptides, polypeptides, or polysugars, or so on. So we have that. It's used again here. The glucosamine supplement are usually made from animal sources such as crabs, lobster, shrimps. كلها منتجات بحرية. That means it's not from an animal. أكثر شيء بأخذوه برضو من اللوبستر، من العظام اللوبستر، أو من الشريمب شيلز، أو من الكرامز السلطعون، أو ما شابه ذلك. So we can see that our sources crabs, lobster, shrimps shells فموجود فيها and this is the source. برضو دربت بالصيدليات بتلاقي كثير موجود glucosamine لحاله. Sometimes glucosamine might be compound with other compound, but also can be found and available as a food supplement. So it's classified as a food supplement as a glucosamine, and we can see that each capsule contains around 2,000 milligrams. Glucosamine is supplement most commonly used by patients with osteoarthritis, mainly for those elderly عندهم مشاكل في الارثرايتس او في الركب، او عندك في الاوستيوارثرايتس او قصور في العظم، نمو العظم او ما شابه ذلك. So we can use it. So we can see that our drug most commonly used by patients with osteoarthritis here, that our orthoglycoamine, which are the building block of cartilage. If we go back to the chemical structure of the cartilage, we can see it's very complex. But if we analyze it and hydrolyze it to its main origin, we are going to see our glucosamine. So glucosamine is a natural supplement, and we can see have our drug. So this is again, we are ending here and we are going to our oligosaccharides. Remember that we mentioned that mono أحادي, oligo قليل. We mean here by oligo that these are not a monosaccharide, not a polysaccharide. These are mainly we talk about disaccharides.
Disaccharides attach to each other via a sugar bond. Via a sugar bond. If we look here, that we have our sugar here, glucose. Remember that glucose, as we mentioned, is the most important sugar. All the time we have to remember that in our life. We mentioned it's the first sugar appeared from the biosynthetic process, and we mentioned in the most abundant and also the most dangerous. So we have our glucose 1-phosphate. Also remember in your biochemistry that all of our compound in our body, in order to react to each other, they are phosphorylated. So with phosphorylation makes the reaction easier. So in the same in the plant also are subjected to phosphorylation. We have 1-phosphate here, carbon number 1 attached with the phosphate. Then we have the D-glycoside. We have either alpha or beta, or regardless of that. So here what we have to say, that we have our sugar disaccharide. They are linked to each other via what we call it glycosidic bond. If we look to our sugar, sucrose, we mentioned sucrose. Sucrose is the major sugar presented in nature. We call it table sugar أو السكر العادي أو سكر المائدة, and we see that consisting of one molecule of our glucose and fructose. So we call it a disaccharide. ثنائي disaccharide. We have 1, 2, 3, 4. Our glucose, we can see it in alpha because we have our hydroxyl group in this position opposite, it's alpha. In addition, also we have our sugar fructose in beta. So we have our glucose, our sucrose, combination between glucose and fructose via alpha beta 1 2 alpha beta 1 2. So this is what we call the glycosidic bond. Resulted in our sugar from removing the 1 mole of water. So we have OH here, so removing them, we have the glycosidic bond between our sugar glucose 1 alpha configuration, position number 1, with our sugar fructose in beta configuration at position number 2. So we have alpha 1, and the glycosidic bond is alpha 1 beta 2. If we look to our maltose, سكر الشعير, سكر الشعير is one of also the most abundant sugar presented in nature, found also in many plants في الشعير أكثر إشي. And we can see that we have our hydroxyl group. Our hydroxyl group is in alpha position. Also, we have here in alpha position. So the bond between the two sugars, glucose unit, is 1,4 alpha configuration, or alpha isomer, or alpha monomer, combine the glycosidic between carbon number 1, carbon number 4, removing 1 mole of water to form what we call it here glycosidic bond. And the lactose the same. سكر الحليب لاكتوز. قبل شوية حكى زميلتكم لاكتوز شو بيفرق عن المالتوز سكر الشعير. That we have our glucose. Glucose is beta in the same side. Lactose, we have glucose and galactose. سكر الحليب beta, both of them in beta 1,4. بيختلف إنه in maltose 1,4. Meanwhile, in case of the lactose, we have beta 1,4. So these are the major 3 sugar presented in nature as disaccharide: sucrose, maltose, and lactose.
So again, we are going to see our sugars, the properties of our sugar of the oligosaccharides, and mainly we are going to talk about their application mainly in pharmaceutical application. So if we look to sucrose, as we see, it's the most abundant سكر موجود نستعمله بكل حياتنا. It's standard sweetening agent for food, syrup, and drug preparations all over the world. It's more cheaper than our sugar fructose, more cheaper than glucose, more cheaper than galactose, and cheaper. لو سمحتوا تطفوا المايكات تبعونكم. Also, okay. So it's the most abundant one, and we use it in our daily life for food, sweetener, syrup, also drug preparation, because it's cheap comparing with other sweetener. We have the major sources of our sucrose that we can obtain it: sugar cane أو قصب السكر أو قصب السكر أو قصب السكر أو scientifically known as Saccharum officinarum. Saccharum officinarum of the plant Graminia or Poaceae. And also we have another source, sugar beet أو beta vulgaris, and here we can hear قصب السكر. بنشوف قصب السكر نأخذ منه السكر، أو بيستعملوه كثير برضو للحصول على طاقة وعلى عصير قصب السكر. بدي عصر القصب مباشرة. We can have a drink rich in our sucrose. Also we have a sugar beet or beta vulgaris. بنشوفوا برضو البيتا vulgaris اللي هي الشمندر من الشمندر. This is very rich and also natural sources of our sugar. So we can obtain sucrose either from sugar cane or from sugar beet, or also from sugar maple tree. And this is mainly found in the other countries which have a cold weather. Like for example, if we talk it about سجود قشوع موجودة. ولا في القرآن موجودة يا سجود؟ موجودة. طيب يا سجود، على رأيك أي دولة عليها علم أو على علمها ورقة الميبل؟ كندا بالضبط، كندا، لأنها مشهورة جدا، فبتنتج من أكثر الدول المنتجة للميبل. واكثر شيء يستعمل الميبل في الحقيقه هي ميبل سيرب. اذا تروح على الدكان او سوبر ماركت تشتروا سيرب تلاقي ميبل سيرب، فبيستعملوا كمحليات اكثر rather than obtaining our pure sugar. So we have this one. Again, that we have our sugar, again the sucrose. Then we have what we called it invert sugar أو المعاكس أو السكر المعاكس. Which is equimolar mixture of glucose and fructose. شو بفرق على invert sugar عن السكروز؟ بنروح على الستراكشر تبع السكروز بنلاقي هون برضه هون موجود، أو برضه هون إنه عنا 2 units are attached to each other via what we call it glycosidic bond، عبارة عن الجلوكوز والفركتوز. Definition of our invert sugar is a sugar is an equimolar mixture of glucose and fructose. معناه بنشوف هون برضو على الصورة هون. This is our sucrose in its natural source. الانفيرت sugar بعطينا جلوكوز وفركتوز تقريبا وليس 100% بنسبة زي ما نحكي equimolar mixture، واحد لواحد. هذا وين بيحدث بالضبط؟ بيحدث في العسل غني بال what we called it invert sugar. العسل غني برضو كثير بهذا العسل that is not really the glucose and fructose combined to each other. They are again
found in the usual, from chemical point of view, in their usual form in a ratio almost 1 to 1 1 to 1. طيب كيف هذا بنشوف فركتوز ريلاتيف. طيب خلينا كيف نشوف هذا الانفرتيز او انفيرتد شوجر. بتيجي النحلة في الربيع زي الأيام هاي، بتطير من محلها بتروح على الأزهار، رحيق الأزهار تأخذ رحيق الأزهار تأخذ اور شوجر تأخذ السكر الشوجر. موجود يعني من إلها طبيعة مميزة فقط في النحلة على إنزيم موجود في لعاب النحلة اسمه invertase enzyme، سموه invertase enzyme. This invertase enzyme found only in the saliva of the bee, in the saliva أو لعاب النحلة only, and responsible for the conversion of our sucrose into invert sugar, which is 1 to 1. We can see that by the invertase enzyme. So it's enzymatic hydrolysis. Again, the bees going to the flowers, taking the nectar. We know it's rich in our sucrose, and by the effect of the enzyme found only on the saliva of the bees, which is known as invertase enzyme, which is converted our sucrose into invert sugar 1 to 1. In fact, we can see that it's still not 1 to 1. We can see that here in the pure honey, that we can see that contains free glucose around 3.1%. Meanwhile, here we can see that having 8.5% fructose. Always the percentage of fructose is higher in honey comparing with the glucose. For this reason, and somehow it's safe for diabetic people, but not eating too much honey. We have to know that. So we have here we don't have any combination. Just again we have to know that 1 to 1 in a free chemical compound in our compound. Why we called it invert sugar. إذا حكينا invert sugar أو سموه العلماء invert sugar لأنه في إنزيم سموا هم الإنزيم العلماء invertase enzyme بيحول السكروز إلى invert sugar. If we measure the optical rotation, of our sucrose, if we measure the optical secretion, it's a dextrorotatory. It rotates polarized light clockwise. عادة إلها بنشير بالزائد. إذا كان counter clockwise بعكس عقارب الساعة بيشير إلها بالماينس. So in our normal sugar table sugar, when we measure its optical rotation, it is plus 66.5, meaning has the ability to rotate the polarized light clockwise عقارب اتجاه عقارب الساعة. If we now measure our sugar fructose as a pure compound, monosaccharide. Again, it has a minus. That's been minus 92. That's mean has the ability to rotate the polarized light counterclockwise عكس اتجاه العقارب 92.5. So again, why we call it inverted sugar? If we measure the optical application of our disaccharide sucrose, it's a dextrorotatory, rotates the polarized light clockwise in a degree plus 66.5. If we measure the optical rotation of the fructose,
we are going to see it is again rotates the polarized light counterclockwise in a degree in a degree minus 92. So now we have the dextro and plus we called it and levo من اللاتيني يساري ويميني. Now if we measure our sugar, invert sugar, we are going to see that has the ability to rotate the polarized light in the counterclockwise fashion in a degree minus 22. So if we have our sucrose plus our inverted sugar minus معاكس له معاكس invert سكر المعاكس inverted 22 في الحقيقة يعني جاية من طرح 92 تقريبا بيروح منها 66 اللي هي تبع سكروز بيظل عنا 22 ناتجة عنهم اللي هي الفرق بين 99 ل 2 ولكن 92 remember that we have negative counterclockwise and here we have positive, so this is again that the optical rotation of our inverse sugar is minus 22 counterclockwise. It's the opposite sign of our original sugar sucrose. So on sucrose we have a plus. Here we have again our mixture of invert sugar. We still have the same sugars, glucose and fructose, but remember they are not combined together like sucrose. Optical rotation is minus 22. For this reason they called it invert sugar. بتكون الإشارة له سالبة معاكسة لإشارة السكروز which is clockwise. So again here we know that السكروز مخاطره واموره واشياء وبصناعته بالادويه كما ماده محليه بالشراب برضه ماده محليه كل شيء. ف we have to know that, and also sugar coated tablets, syrup also containing sugar, because as we mentioned it's a carbohydrate, it's a safe. In addition also that we have another sugar called sucralose. Sucralose is a semi-synthetic derivative. We have to know that sucrose is a natural source, sucralose is not. It's a semi-synthetic derivative of sucrose. We can see that produced by selective chlorination. نطلع على السكر السكروز زي ما شفنا. شو بيختلف السكرالوز؟ حكينا semi-synthetic. We introduce 3 chlorine groups to our molecules. It's a trichlorinated sucrose. So this is the structure of sucralose. It's a semi-synthetic of our sugar sucrose by introducing a 3 chlorine groups in the specific positions which is giving a sweet taste, almost 600 times sweeter than sucrose. So we have our sucralose عبارة عن مادة محلية ليس إلها مشاكل مثل السكروز حكينا له مشاكل سواء السكري أو برضو since contains our sugar glucose we expect dependent. بالإضافة here that we have our sucralose. Again, the sucralose is a semi-synthetic derivative of sucrose produced by selective chlorination. Trichlorinated molecules 1, 2, 3 did not break down in the body by the enzyme sucrose. We remember that we have the sucrase enzyme which breaks down our sucrose into glucose and the fructose. Here that is resistant, did not break down in the body by enzyme, so it's used as a sweetening agent. موجود بالأسواق المحلية على شكل الدروبس
شركة جوس والأردنية، وبرضو الاسم التجاري أول ما طلع وما زال موجود على ساشت. كل ساشت بيحتوي على أتوقع 5 ملغ 5 ملغ تحت الاسم التجاري سبلندا. سبلندا موجود بالصيدليات كمادة محلية. هو كان بنسي هنا that we have our sucralose 0 calorie sweeteners. فاللي بيحبوا على الشاي، على الأكل، على الطعام، على أي منتج بدهم تحلية بيستعملوه. برضو بدأت الصناعات الغذائية باستعماله. برضو بدأت المشروبات الغازية باستعماله كمادة محلية. برضو بنروح على اللاكتوز. زي ما حكى زميلتكم قبل شوية، لاكتوز هو سكر الحليب. لاكتوز عبارة عن galactose وجلوكوز. galactose and glucose. We can see that we have 1 for beta combination موجود في السكر الحليب، موجود في حليب الأم، في حليب الأغنام، في حليب البقر. فبالتالي كثير بنستعمله الأمور. نشوف شو بهمنا إحنا من اللاكتوز. بهمنا اللاكتوز كحليب. It's a disaccharides. Lactose intolerance is a condition in certain adults who are unable to tolerate milk products in their diet. This is a consequence of very low levels of the hydrolytic enzyme lactase, and ingestion of lactose can lead to adverse reaction such as gastric abscess. إذا الحكي هذا اللاكتوز intolerance بيكون عند البالغين وعند الأطفال. لماذا؟ لأنهم لا يوجد عندهم الإنزيم اللاكتيز. إنزيم اللاكتيز responsible for the breakdown or for the hydrolysis of our sugar lactose in its origin components galactose and glucose. So some people somehow, due to genetic factors and so on, they don't have this enzyme. So when they are taking the milk, they are feeling unhappy or at least uncomfort and suffering from what we call gastric upset. In the same the children. For this reason, really, we have many milk, especially food or food, baby powder food or milk food, which is again used and given to those infants or to those adults who are having lactose intolerance. Also, much of the lactose in any milk they drink moves through their digestive tract to the colon, where the bacterial fermentation produces large quantities of carbon dioxide, hydrogen, and also irritating organic acid. This is again the problem of our lactose is moves in any milk they drink, whether we talk about any milk from animal sources, sheep, cows, or infants from their mother, moves to the colon. In the colon, where is bacterial fermentation. There in the colon again stayed and subjected to fermentation, which is producing the gases like carbon dioxide, like hydrogen. As we see here, this is resulting in the problem of the symptoms of lactose intolerance, like for example gases, bloating, intifak, diarrhea, lactose stools, diarrhea اسهال. لوز ستول بيكون برضه ستول او الاخراج بيكون مائي اكثر. gurgling sounds برضه قرقرة المعدة، تصير أصوات المصارين على رأيهم بيخالطوا مع بعض. pain or cramps in the lower belly، وبيكون برضه في اللور belly أو أسفل البطن بيكون عندنا آلام. شو حسنات اللاكتوز؟ اللاكتوز حكينا كمان مرة عبارة عن two sugars combined to each other, glucose and galactose and glucose in the glycosidic bond 1,4-beta. We have another semi-synthetic drug of lactose called lactulose. Lactulose is a semi-synthetic disaccharide. It's not a natural, like sucralose from sucrose, lactulose from lactose.
prepared from lactose by epimerization of the milk to galactose linked to beta-1,4. So we have galactose and fructose. We still have galactose as in early structure, galactose. Glucose is replaced here or epimerized into fructose. So this is the only difference. Lactose, we still have again that our lactose, we still have our lactose beta-1,4, galactose and glucose. Here we have, instead again of the sugar of glucose, we have the fructose. We know that fructose, here we have different chemical structure. So that's mean lactulose is prepared, simply we can say it's prepared by epimerization of lactose. Instead of we have galactose, glucose, or glucose beta-1,4, we have beta. We still have the bond in beta configuration, carbon number 1 combined to carbon number 4 to the next molecules via beta glycosidic linkage, and we call it lactulose. Our drug is not absorbed from the GIT tract and is predominantly excreted unchanged. It helps to retain fluid in the bowel by osmosis and thus is used as a laxative. ريم العتيلي موجودة يا ريم؟ موجودة دكتور. شو تذكري لاكساتيف مروا معنا؟ ما بعرف صراحة. ما بتعرف. حجاز؟ البراء حجاز موجودة؟ دكتور الجليسرين. شو اسمك انت بالاول؟ مرح. شو اسمك؟ مرح المؤمني. لا يا مرح، انا ما سألتك، سألت براء لو سمحتي. تمام. ما بنسيهم. ايوه البراء موجودة؟ طيب بنشوف هنا انس محمد احمد ابو هريرة موجود؟ و سامراء يوسف موجودة؟ دكتور موجودة. أيوة. شوفي عن مركبات اللي أخذناها لاكساتيف. ممكن الكاستر أويل. كاستر أويل، غيره مر معنا. اللاكتولوز. اللاكتولوز هسه حكينا قاعدين نحكي عنه، إحنا إيش أخذناه بالسابق، وكلكم حكيتوا على الغالبية قالوا ناخذه عن طريق كابسول، وبعضهم فتى عن طريق تابلت، وبعضهم فتى الجليسرين دكتور. جليسرين. عن كيف ياخذ الشخص الجليسرين؟ انجكشن. تفضلي. احكي هذا. انجكشن دكتور. انجكشن اي في ولا اي ام؟ اي ام. اي ام. الله يعطيك الف عافيه. اي في. وين يا مرح؟ دكتور تابلت. وين مرح؟ احكي يا مرح. دكتور سبوزيتوري دكتور. كيف؟ تحاميل دكتور. تحاميل. شو جايب اي في اي ام امور بعدين معكم؟ والله هيك انا بطل اعطي دراسه هيك، يعني شوفوا لكم دكتور غيري يدرسكم. اذا احنا ما عندنا اهتمام واشياء بسيطه الف باء مش عارفين يعني نذكرها ولا نحفظها ولا شيء، يعني بحصوت وبحضر وهيك نجاوب اي في اي ام. وبالذات سالت يعني انه نشوف رئيس القسم بلكي اعطاكم حدا وشاف حدا غير يدرسكم احسن من السلافه.
طيب طيب فادي الكركي، يا فادي الكركي موجود؟ موجود يا فادي؟ ومحمد الجبالي؟ موجود دكتور، موجود. مين أنت؟ محمد الجبالي. يا محمد، اللاكتيلوز على أي شكل نقدر نأخذه؟ عندك فكرة؟ والله دكتور ما عنده. أسيل زعنون؟ حكيت اسمي، أنا رامي. رامي؟ لا أنا حكيت فادي. شو اسمك رامي؟ شو يا رامي أنك حكيت؟ عن أي طريق نقدر نأخذه؟ أخده محمد عصام عبد الوهاب الذيابات موجود؟ وديما الرمثاوي؟ أوكي، نأخذه عن طريق الفم فقط. إما عن طريق سوليوشن، حتى الآن عن طريق سوليوشن، زي ما يكون عن طريق شراب is very safe. وبرضه in case of laxative أو كملين عن طريق الفم. وبرضه في الحوامل بيكون برضه سيف. طيب بنروح على البوليساكرايد. Polysaccharides as from the name, poly meaning many. One of the most important polysaccharides known as starch أو النشا. Plant accumulate starch in their main food reserve, consisting of two portions. One is known as amylose and the other as amylopectin. So again, from chemical point of view, that our sugar presented in the the starch consisting of two portions. One portion is known as amylose and the other is known as amylopectin. We have to know that natural starch contain about 10 to 20% amylose and about 80 to 90% amylopectin. That means the major component in the starch are amylopectins rather than amyloses. Remember that when we mentioned our sugar in the photosynthetic process, we mentioned our first sugar is glucose. Glucose 6 mole is the production, 5 of them going back to Calvin cycle, and one deposited in the plant in the form of starch, or in our body in the form of glycogen. When we need them, the plant need it. Again, they hydrolyze our starch to the origin components. That means the main component of our starch, whether it's amylose or amylopectin, it's our sugar glucose. So glucose is the main component. If we look to the structure of amylose, we mentioned that amylose is the first portion of our polysaccharide starch. It's about 10 to 20% of the portion of our starch. So again, it's the smallest portion representing the starch, about one fifth approximately. If we look to the chemistry of our amylose, we'll show for that we have our sugar glucose. برضو ألفا. ليش ألفا؟ هون شوف ألفا opposite each other. إذا عندنا 1 2 3 4 وعندنا 1 2 3 4. In case of amylose, that 2 glucose unit combine together via a glycosidic bond
alpha 1,4, alpha 1,4 bond, alpha 1,4, alpha 1,4 bond. So again, amylose consisting, as we mentioned, approximately from 10 to 20% of the whole amount of our starch. From chemical point of view, containing only glucose in a linear form, نشبهها هنا زي المسبحة بالضبط. تخيل انه معكم مسبحة بتسبحوا فيها 100 حبة، كل حبة مسبحة عبارة عن جلوكوز، او تخيلها انا عبارة عن جلوكوز يونت. كل مسبحة مربوطة بخيط مع بعض، ولكن هاي مربوطة مع هاي مربوطة، كلها بنفس التنسيق عن 1/4 ألفا. فبالتالي إذا عندك 100 حبة أو 1000 حبة أو 20,000 حبة مثلا الأميلوز، بتلاقي إنه it's a linear. That was not a linear in fact. لأنها بتلاقي المسبحة لما تكون طويلة بتعمل زي هيك أو زي هيك، نسميها helix-like. So a helix-like found in our plant, in our chemistry, and we can see that the D-glucose residues of alpha amylose are linked to alpha. We call it alpha amylose. Why alpha? Why alpha? Because it's the configuration of our glucose is an alpha configuration, 1,4 glycosidic bonds, so alpha amylose, consisting of a straight glucose unit linked to each other by alpha 1,4 glycosidic bond. Since they are again linear, they form a helix-like shape. Other one is the other portion is called amylopectin. Amylopectin we mentioned is the major proportion of our starch, consisting the major part of our starch. In addition, also here what we have the difference between between amylose and amylopectin. In amylopectin, exactly the same as in amylose, straight chain of glucose unit combined the same as alpha 1,4. نستمر بالعد and here again بحدود من 24 هون 24 ل 30 straight chain of glucose unit. بعدين يتفرع عندها branch. The branch we can see that here the branch we still have alpha configuration, but we have 1 to 6. This is 1, this is 6. فنبلش من هنا اللي هو this is the difference. So we have a branching. The branching is alpha 1,6. بنبلش هون branching، نروح alpha 6، بعدين هون نستمر alpha 4، بعدين branching alpha 1,6، نستمر alpha 1,4 branching alpha 1,6، بتفرع منه برضو alpha 1,4. This is alpha 1,4, this is alpha 1,6, alpha 1,6, alpha 1,6, alpha 1,6. So again, that we see that near is an alpha 1,4 formed for our compound. The actual distance between branch point are average 24 to 30 glucose units. كل 25 ل 30 بيحصل عنا تفرع. glycogen has similar structure، نفس الستركشر glycogen، ولكن بيختلف انه the branching every 8 to 14 residues, not like our starch every 40 to 30 glucose residues. So this is the chemistry of our compound. Where we can obtain our starch نقدر ناخذ من الذرة maize, ذرة زي maize or wheat القمح triticum aestivum، أو من الرز rice أوريزا sativa،
أو من البطاطا بوتيتم تيوبروسم، أو من الأرورت اللي هي مرانتا أوديريانسي، أو من الكسافة نفس الشيء، عبارة عن كلها نوع من أنواع الذرة. نوع من أنواع الذرة. أكثر شيء بيستعملوه الأروت والكسافة، أكثر شيء في أو علف للأغنام أو البقر أو الخيول أو أي للمواشي. So this is our drug. Natural starch, as we mentioned, containing 10 to 20% amylose and also amylopectin. Generally, we can test for the presence or the absence of starch by iodine. iodine إذا كان جلوكوز إذا كان أميلوز لحاله، أميلوز لحاله بعطينا ديب بلو كلر، ديب بلو كلر إذا كان جلوكوز يونت أو أميلوز. إذا كان عندنا أميلوبكتين أو ستارش بشكل عام بعطينا بلو كلر، ولكن not deep، dark blue complex. This is mean we have a starch. We have starch dark blue. إذا كان amylose by itself, again it's a deep blue، غامق أزرق غامق. So most of the time really we can use it. We can use it in case of identification, the absence of presence of starch. In addition, also vice versa in the presence or the absence of iodine. Our drug is absorbent properties make it ideal for dusting powder. طبعا من أكثر المركبات الموجودة تستعمل في الصناعات الدوائية هي ستارش، النشا. النشا عبارة عن سيف كربوهيدرات نون توكسيك، ولا يسبب إذا أخذ الواحد النشا بالجسم بيمتصه عادي نهائيا، ما فيها منه مشاكل. فبالتالي بيستعمل في الصناعات الدوائية كثير as a filling, as a powdering, as also emulsifier and so on. Pharmaceutical industry, as we see, as excipient من المسوغات، tablet and capsule diluent, tablet or capsule disintegrant or suglidant, and also as a binder. So really we have a different variety application of our starch. We use in medicine or pharmaceutical application, and mainly here the best quality for pharmaceutical application, the corn starch أو الميز أو الذرة is preferred. The best is more cleaner. Also rice water for diarrhea، نستعمل paper making، thickener in food، antidote of case of iodine poisoning. شوفوا هنا لأنه بمتص اليود فاحتمال أي واحد عنده زيادة باليود نعطي starch. In addition also we have hemorrhoidal substitutes of pure starch and hemorrhoid, because many people might be suffering from discomfort or fissures in the anus from or having hemorrhoidal problems. In this case, we can use our starch. So we can use our starch, and the starch أو النشا. This is about our starch. طيب أحمد عدوي موجود؟ معاذ أبو صعيليك؟ لينا حسن أحمد حمران؟ رغد بطاينة؟ نعم دكتور. شكرا يا رغد. طيب خلينا ناخذ كمان زميل عبير القشوش. نعم دكتور. ديانا خضر حنا سلمان. سماح سلام المغاريز. موجودة دكتور. رغد ربابعة. إبراهيم الغزاوي. لجين العزام. ضحى عيادات. غايد داوود. نعم دكتور. أنت غايد؟ لا ضحى. أوكي. نعم دكتور. أنت غايد ولا ضحى؟ أنا ضحى. غايد. أوكي شكرا. لجين. نعم دكتور. ورزان المحادين موجودة يا رزان؟
دكتور. طيب نأخذ من الصفحة اللي بعدها. الشدن الطريفي. رقد أبو حشمة. ساجد القواقنة. أنسام الشطناوي. نعم دكتور. وعمر العجلوني. نعم دكتور. وأزهار خطايبة. رقد محمد شوكت فلاح. موجودة دكتور. موجود يا رقد؟ موجودة. حنين نادر حامد سوتل. نعم دكتور. يلا يعطيكم العافية. شكرا. دكتور مرحبا. هلا. أنا فادي دكتور. شو اسمك؟ فادي. نديت علي قبل 10 دقائق دكتور. كان المايك مش عارف ليش مش شغال.